Всем привет, дорогие друзья! С вами Александр. Сегодня мы продолжаем изучение грамматики, а именно синтаксиса английского языка. Сегодняшняя наша тема — предложение следствия. Adverbial clauses of result. Итак, они у нас выражают следствие, вытекающее из всего содержания главного предложения. Соединяются с главным предложением союзом so that, так что и вместо so that в разговорной речи часто используется so. Так. So that such. Итак, so he went to the lecture early so he got a good seat. She sat behind me so I could not see the expression of her face. Значение следствия имеют также придаточные предложения образа действия, соединяющиеся с главным союзом that, которому в главном предложении соответствует so или such. So the weather was so bad that the plane could not start. Следующее придаточные предложения уступительные. Verbal clauses of concession. Уступительные придаточные указывают на обстоятельства, вопреки которому совершается действие главного предложения. А они соединяются с главным предложением союзами although, in spite of the fact that, though it was only 9 o'clock, there were few people in the streets. He went out in spite of the fact that he had a bad cold. Следующее придаточное предложение цели. Adverbial clauses of purpose. Придаточное предложение цели у нас указывает, с какой целью совершается действие главного предложения. Отвечает на вопросы what for, зачем или для чего. What purpose, какой целью. Придаточное предложение цели соединяется с главным предложением союзами so that, so, in order that, для того, чтобы. Наиболее распространенным является so that. So употребляется только в разговоре. Сказуемые этих предложений выражаются глаголами may, или might, или should. Сочетание с инфинитивом без to. May или might употребляется, когда сказуемое придаточное предложение выражает оттенок возможности. При отсутствии оттенка возможности употребляется should. Так, у нас may используется, когда сказуемое в главном предложении выражено глаголом в настоящем или будущем времени, а might, когда глагол стоит в прошедшем времени. Should употребляется независимо от времени, в котором стоит глагол в главном предложении, а глаголы may, might или should на русский язык сами не переводятся, в сочетании с инфинитивом переводятся со слагательным наклонением. So the teacher speaks slowly so that his pupils may understand him. I gave him the textbook in order that he might learn his lesson. They instructed the agents to pack the goods carefully so that the buyers might not have cause to complain. I'll ring her up at once so he couldn't wait for time. Wait, Keynes, he shouldn't wait for me. I shall write the letter immediately so that you may be able to read it before I hand it to the typist. He drew a plan of the village so that she might be able to find his house easily. Также вместо may be able может употребляться can, а вместо might be able could. She'll write the letter immediately so then you can read it before I hand it to the typist. He drew a plan of the village so that she could find his house easily. В книжном языке придаточные предложения цели соединяются иногда с главным союзами that или lest. Здесь lest употребляется за значением that, not. После lest сказуемое сочетанием. Уже сочетанием should с инфинитивом. Частица not предсказуемо не употребляется, поскольку lest заключает в себе отрицание. Вместо should с инфинитивом употребляется в настоящее время сослагательного наклонения. The invitations were sent out early that the delegates might arrive in time for the conference.
We'll wrap this instrument in oilcloth, lest they should be damaged by seawater. Частицам бы слито что образует чтобы. Также, когда в главном придаточном предложениях одно подлежащее, придаточное предложение обычно заменяется инфинитивным оборотом, как и в русском, чтобы перед инфинитивом в таких случаях могут стоять союзы in order, so as. Такие союзы, однако, редко употребляются, особенно в разговорной речи. I'm going to the lecture early so that I may get a good seat. I'm going to the lecture to get a good seat. Or so as to get in order to get a good seat. They left home at 5 o'clock so that they should not be late for the lecture. They left home at 5 o'clock not to be late. So as not to be late for the lecture. Left home at 5 o'clock not to be late for the lecture. Однако русский союз чтобы перед инфинитивом может переводиться in order, so as. Только в том случае, когда инфинитив у нас выражает цель. Шел сюда, чтобы помочь вам. I came here in order to help you. Просил его, чтобы сообщить об этом. I invited him so as to tell him about it. В других случаях, чтобы перед инфинитивом не может переводиться на английский язык союзами in order или so as. Слишком устал, чтобы пойти в театр. He is so tired to go to the theater. Достаточно вынослив, чтобы принять участие в этой экспедиции. He's strong enough to take part in the expedition. Don't any time to do this work today. Так, темой следующего урока будут придаточные предложения условия. Clauses of condition. На пройденные занятия у нас еще есть упражнения. Так, первое. Переводим на русский. Speak louder so that I may hear you. Говорите громче, чтобы я вас слышал. I've written it very clearly so that he may be able to read it easily. Написал это очень ясно, чтобы он легко смог прочесть. Bring it here so that I may look at it. Принеси это сюда, чтобы я мог взглянуть. I took him to the Caucasus so that the mountain air should benefit him. Взял его на Кавказ, чтобы горный воздух ему помог. The heat was so oppressive that all the doors and windows were wide open so that a free current of air might pass through the house. Жара была угнетающая, все окна были открыты, чтобы свободный воздух, поток воздуха проходил через дом. И перевод также на английский. She opened the door calmly, lest the children not wake up. She opened the door softly so that the children should not wake up. He put on a warm coat in order not to catch cold. He put on a warm coat so as not to catch cold, in order not to catch cold. Speak louder so as to be heard. Speak louder so that everybody might hear you. Put the document in the case, please, so as not to lose it. Put the document in your briefcase so as not to lose it, or not to lose it. I wrote her phone number in order not to forget it. Not to forget it, so as not to forget it. The father gave money to his son, so as he might be able to buy several textbooks. The father gave his son some money so that he might buy some English books and a dictionary. The watches in the writing table, so as children not be able to break it. Put the watch in the drawer of the table so that the children should not break it.
switch on the light so as we could read. Put on the light so that they can read. We open the window so as it grew cooler in the room. We open the window so that it should become cooler in the room. It should become room. I gave him a textbook of grammar so that he should have learned the rules. I gave him a grammar textbook so that he should learn these rules well. I told them about it once more so as they might not forget. I told them about it once more so that they should not forget. I gave him this article so he should be able to read some interesting articles. I gave him this newspaper so that he might read a few interesting articles. Так, на этом мы завершаем занятие. Тема следующего будет придаточные предложения условия. Спасибо за внимание. До встречи. Пока-пока. Bye-bye. See you.